Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Oh, okay. Previous class we were discussed about the concept of group. A group is an organized system of two or more individuals who are related to one another so that it performs some function. Okay. That means a group contains two or more persons. They have some relationship. Also we discussed about group formation, stages of development. There are five stages. What are they? Forming, storming, norming, performing, and adjourning. Okay. Then group dynamics. That means dynamics means change, and group dynamics means change of behavior through interaction in the group. പിന്നെന്തല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നിർത്തിയത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. എന്തായിരുന്നു ഫോമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്? ആകാശ്, ആകാശ് ലെഫ്റ്റ്. Formal group, this type of group is formed on the basis of some rules, norms and values. For example, school, army office, etc. Then informal group. Informal group, in this type of group, the members are not bounded by specific rules or codes of conduct. Example, play group, recreational group. പിന്നെന്തായെന്ന് പറഞ്ഞത്? Groups that fall in between a formal and a informal group is called what? ഫോമലിന്റെയും ഇൻഫോമലിന്റെയും നടുവിലായിട്ട് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് എന്തായെന്ന് പറയുന്നത്? സെമി ഫോമൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, according to Sumner's classification, groups can be divided into two. ഓക്കെ, ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെമി ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സംനേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സംനേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ്.
Sumner's classification. According to Sumner's classification, ഗ്രൂപ്പിനെ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. Group means others group. In group, we group. Out group means is the group in which the members are considered as outsiders by us. In the word out means പുറത്ത്. Out group is the same meaning. Out group is the ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള out group is the group in which members are considered as outsiders by us. For example, to the white American child, a Negro child belongs to the out group. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ പുറത്തുള്ളവർ നട്ട് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്. ഒരു അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ചൈൽഡും ഒരു നീഗ്രോ വൈറ്റ് ചൈൽഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് the old group is the group in which the members are considered as outside by us. Okay. Then in group means it is the group with which we identify ourselves. It is the group with which we identify ourselves. For example, a white American forms as in group with another white American. ഓക്കെ, ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്, ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ വേറൊരു വൈറ്റ് അമേരിക്കനും ഒരു അമേരിക്കനും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. That means it is the group with which we identify ourselves. Okay, the next classification, Cooley's classification. Primary, according to him, 3 types: primary, secondary, and tertiary. In group is it is the group with which we identify ourselves. This is the group in which the members are considered as outsiders by us. Okay, according to Cooley's classification, primary group is a group where the intimate face-to-face relationship and direct cooperation among the group members. Okay, that means primary first ഒരു
first primary group means it is the group where there is a intimate face-to-face relationship and direct cooperation among the members. മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ നല്ല ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് there is an intimate face to face relationship and direct cooperation among the members. It is the face to face intimacy, face to face relationship and direct cooperation among the members. For example, family, play group, etc. Okay, there is a intimate face to face relationship and direct cooperation. Then next one is secondary group. The relationships are more or less casual. Casual ആയിട്ടുള്ളായിരിക്കും. More or less okay. This the relationship are more or less casual. It is a larger size and the relationship will not be strong and permanent. Secondary group considered as a larger group size, but it is not strong and permanent. അത് വലിയ സ്ട്രോങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പെർമനൻറ്റും ആയിരിക്കില്ല. But it is marked by a single bond of interest. അതായത് എല്ലാവർക്കും സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക്. Okay, that's the secondary group. Secondary group is the group the relationships are more or less casual. It is a larger size and relationship will not be strong and permanent. But marked by a single bond of interest. Example, trade unions, professional organizations, etc. That means they have that group has large size, but a relationship not much strong or permanent. Tertiary group, next one. In this group, the degree of intimacy or relationship are quite marginal or temporary in character. The degree of intimacy or relationship is
is quite marginal and temporary in character. Okay. In tertiary group, the degree of intimacy or relationship is quite marginal and temporary. ഓക്കെ, വലിയ ഇൻറ്റിമേസി ഒന്നും അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓഡിയൻസിൻ്റെ സിനിമ ഹാള്, പാസഞ്ചറിൻ്റെ ബസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ടെർഷ്യറി ഗ്രൂപ്പ്. Okay, according to Cooley's classification, he classified in three groups: primary groups, secondary groups, and tertiary groups. In primary groups, the intimacy is very strong. That means relationship and direct cooperation among the members. For example, family, playgroup, etc. Then next, secondary group, the relationship are more or less casual. It is larger in size and relationship will not be strong and permanent. Example, trade union, professional organization, etc. They are usually marked by a single bond of interest. Next, tertiary group, the degree of intimacy or relationship is quite marginal and temporary in character. Example എന്ന് പറയുന്നത് audience in a cinema hall and passengers in a bus. Next, organized and spontaneous group. Next, organized and spontaneous group. Enter classification: spontaneous and organized group. Organized group. They are formed as a result of careful planning and exist for some specific purposes. The organized group means formed as a result of careful planning ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, എക്സിസ്റ്റ് സം സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. Result of careful planning and exist for some specific purpose. Purpose.
എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക, ദ സ്കൂൾ, ദ ആർമി എക്സെട്ര. There organized some organization is happening. They are formed as a result of some planning and exist for some specific purpose. Next, spontaneous group. This type of group, the individual belong to it come together naturally without any previous planning or specific purpose. നാച്ചുറായിട്ട് ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കോ പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയോ ഉണ്ടായിപ്പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ belongs to it come together naturally without any previous planning or specific purpose. That's the spontaneous growth. Organized and spontaneous group. Next classification of group is organized and spontaneous group. In organized group, they formed a result of careful planning and some specific purpose. For example, the school, the army. Then next, spontaneous group. This group, the individual belongs to, it come together naturally without any previous planning or specific purpose. For example, after listening to a speech, audience may form spontaneous group. According to Sumner's classification, group can be divided into two categories, in-group and out-group. According to Cooley's classification, divided into three groups: primary, secondary, tertiary. Another group classification is formal and informal. Between the formal and informal is also called a semi-formal group. And another category, organized and spontaneous group. Different types of groups are there. Then also there is a group, peer group. Peer group is a collection of person almost of the same age. ഏജിലെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. Peer group is a collection of person almost of the same age. Age.
Okay. That's the type of groups, different types of group. Then what is the stages of development of group? Who proposed by this Pratyush Abhiram? Stages of group formation, five stages. എന്തല്ല വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Forming, storming, gnoming, performing, and adjourning. It is proposed by Bruce Tuckman. Okay. Then next is steps in group solving. Step in group problem solving. We have already studied about the problem solving technique stages. Says stages of problem solving. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Problem solving the steps. Okay, steps in. ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Then steps in group problem solving. Steps in problem solving are define the problem, clarify the problem, we already studied. Define the goals, identify root cause of the problem, develop a action plan, execute a action plan, evaluate the results, continuously improve. So here steps in group solving ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു മാറ്റം. 5 steps. First one is define the problem. Second, analyze the problem.
generate possible solutions, evaluate solutions, implement and assess the solution. Step in group solving. Steps in group problem solving are define the problem, analyze the problem. After analyzing, generate possible solutions. After that, evaluate solutions. Finally, implement and assess the solution. According to in first one is define the problem. Define the problem by considering the three elements. That means current undesirable situation, the goals or more desirable situation, and obstacles in the way. At this stage, group members share what they know about the current situation without proposing solutions or evaluating the information. Okay, that means in this step, group members share what they know about the എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അറിയാന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് പർപ്പസിങ് സൊല്യൂഷൻ. Questions like what is the current difficulty? എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ difficulties? How did we come to know that the difficulty existed? What is its meaning or important? That type of question is comes to in define the problem. Define the problem by considering the three elements. That means current undesirable situation, the goal or more desirable situation, and obstacles, തടസ്സങ്ങൾ in the way. നമ്മുടെ വഴിയിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെന്നും ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേജ് ത്രീ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, then after these questions, after at the end of the stage, the group should able to compose a single sentences that summarize the problem called problem statement. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സമ്മറൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, at the end of the stage, the group should be able to compose a single sentence
that summarizes the problem called problem statement. ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം. അനലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് അനലൈസ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ പ്രോബ്ലം. Then whereas the first step involved exploring the what related to the എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്നെങ്കിൽ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ മെയിനായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. The problem question is likely to be more complex than problem statement. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലം ദ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനേക്കാളും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് സിൻസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് മൂവ്ഡ് ഓൺ ദ മോർ ഇൻ ഡെപ്ത് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റെപ്പ് 2. സ്റ്റെപ്പ് 2 മോർ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പ്രോബ്ലത്തിന്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് സോൾവിങ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം. That means at this stage, group members share what they know about the current situation without purposing solutions or evaluating the information. Then next, analyze the problem. That means during this step, group should analyze the problem and the group's relationship to the problem. First step involved exploring the what related to the problem, but in this step focused on the why. Okay, that's the difference. In this step, group has moved to more in-depth discussion of the problem during. Okay. 9:30 വരെ ക്ലാസ്. Attendance 1 1 2 3 4. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ? 17 കാണുന്നുണ്ട്.